Hola, hola, y bienvenidos a the Gringa Spanglish podcast. Did you know that the vast majority of Americans only describe their feelings in one of three ways? Happy, sad, and mad? What a shame when there's such a vast amount of emotion to be explored. Today, we will do just that by talking about how 6 emotions in particular can sometimes seem like they are at war, all bubbling to the surface in one day. We will follow a woman through her day and all of the different ways she will be feeling, what is going on in her body, mind, etc. The title for our episode today is La batalla de las emociones, or the battle of the emotions. The speed today will be medium, and 45% of the story will be in Spanish. You will get 25 words and phrases related to emotions outlined in the audio, description, and transcript, so you can't miss them. At the end, I'll put it all together so you can listen to the whole story in Spanish at the same medium speed. Okay, cue the emotional roller coaster. Here we go. El vocabulario de hoy es la felicidad is happiness. La tristeza is sadness. El enojo is anger. El miedo is fear. La sorpresa is surprise. El asco is disgust. Reconocer is to recognize. La lágrima is tear. Estresante is stressful. Sola is alone. Se siente from sentirse is she feels. Despedirme is to fire me. La conciencia is awareness. Internamente is internally. Los sentimientos are feelings. La vergüenza is shame. Presuntuoso is presumptuous. Arrepentirse is to regret. Las venas are veins. Experimentado from experimentar is experienced. Se sonríe from sonreírse is she smiles. Respira from respirar is she breathes. Honda is deeply. Tumultuoso is tumultuous. Última is last. La batalla de las emociones. Navigating human emotions is not nada fácil. Since being a bebé, we are constantly aprendiendo how to controlar and understand nuestros moods y feelings. According to Paul Ekman, tenemos 6 emociones principales: felicidad, tristeza, enojo, miedo, sorpresa, asco. We will talk about how we can reconocer some basic emotions and cómo batallan for atención with this story about Janet. It's 8 a.m. and Janet se levanta in her bed suddenly. ¿Qué pasó with the alarm? Se dice ella to herself. You see, Janet's plan fue to get up a las 6 para work out. In addition, ella has una call in the office programada for las 8:30. Imagínate her surprise upon darse cuenta de that she will not have tiempo to shower nor desayunar. With a lágrima in her eye, Janet se siente the deep tristeza de having to start su día de esta manera tan estresante,
when her ejercicio is the only time that she has sola todo el día. Later, Janet llega to the office a tiempo por algún miracle y sees que hay a car en su parking spot, and no hay another abierto. Knowing she will be late now, después de tanta hurry, she se siente enojada. When ella pasó by the car en su espacio, she dumped el resto of her coffee en el windshield. Upon arriving at the oficina y entering a la sala de conference, ella immediately notices the other habitantes of the sala. Her boss, human resources, and the director de her departamento. Her espalda tiene shivers, and her palms empiezan to sweat. Why están ellos here? Are they going to despedirme? Ella thinks, con su mind racing. Esta emoción, por supuesto, es fear. Antes de starting the meeting, el director faces her y dice, I hope that there is no issue con using tu espacio de aparcamiento hoy. Janet feels a new emotion entrando su conciencia. She's battling internamente between two sentimientos, de vergüenza por sus previous actions con el café y the director's car, y el asco in regards to this director presuntuoso, asumiendo que he can tomar what isn't his. Her mente tomó la decisión antes de ella pudiera really think about it. Es más fácil to blame a alguien más que arrepentirse our actions. Y el asco won la batalla just like that. Cuando Janet comes back to the conversación en la reunión, she realizes que no van a fire her. Instead, they are telling her that they have approved su request de vacaciones sabáticas de 3 meses, in which she will go to Europe como mochilera. Todos los details of the meeting room empiezan to soften, y ella ya ha estado transportada to another place in her brain, donde ella está on a train looking at the Pyrenees Mountains, fuera de su ventana, con a type of tranquility in her venas que never había experimentado. Without knowing it, Janet se sonríe sinceramente, respira honda y, finally, after un día largo y tumultuoso, she finds la última emotion of Ekman, la felicidad. Man, oh man, that many feelings back to back could tire you out. So, no shame if you're ready to call it quits for this episode. However, if you'd like to hear the entire story in 100% Español medium speed, it's coming right up. La batalla de las emociones. Navegar las emociones humanas no es nada fácil. Desde ser bebé, estamos constantemente aprendiendo cómo controlar y entender nuestros humores y sentimientos. Según Paul Ekman, tenemos 6 emociones principales: felicidad, tristeza, enojo, miedo, sorpresa, asco. Hablaremos de cómo podemos reconocer unas emociones básicas y cómo batallan para atención con esta historia de Janet. Son las 8 de la mañana y Janet se levanta en su cama de repente. ¿Qué pasó con el alarme?, se dice ella a sí misma. ¿Ves? El plan de Janet fue levantarse a las 6 para hacer ejercicio. En adición, ella tiene una llamada en la oficina programada por las 8:30. Imagínate su sorpresa al darse cuenta de que no tendrá tiempo para ducharse ni desayunar. Con una lágrima en su ojo, Janet se siente la profunda tristeza de tener que empezar su día de esta manera tan estresante, cuando su ejercicio es el único tiempo que tiene sola todo el día. Más tarde, Janet llega a la oficina a tiempo por algún milagro y ve que hay un carro en su espacio de aparcamiento
y no hay otro abierto. Sabiendo que estará tarde ahora, después de tanta prisa, ella se siente enojada. Cuando ella pasó por el carro en su espacio, derramó el resto de su café en el parabrisas. Al llegar a la oficina y entrar a la sala de conferencia, ella inmediatamente nota los otros habitantes de la sala, su jefe, recursos humanos y el director de su departamento. Su espalda tiene escalofríos y sus palmas empiezan a sudar. ¿Por qué están ellos aquí? ¿Me van a despedir?, piensa ella con su mente corriendo. Esta emoción, por supuesto, es miedo. Antes de empezar la reunión, el director la enfrenta y dice: espero que no haya problema con usar tu espacio de aparcamiento hoy. Janet se siente una nueva emoción entrando su conciencia. Ella está batallando internamente entre dos sentimientos: la vergüenza por sus acciones anteriores con el café y el carro del director, y el asco en cuanto a este director presuntuoso, asumiendo que puede tomar lo que no es suyo. Su mente tomó la decisión antes de que ella pudiera pensarlo bien. Es más fácil echar la culpa a alguien más que arrepentirse de nuestras acciones. Y el asco ganó la batalla así. Cuando Janet vuelve a seguir la conversación en la reunión, se da cuenta de que no van a despedirla. En lugar, están contándole a ella que han aprobado su petición de vacaciones sabáticas de 3 meses, en las que ella irá a Europa como mochilera. Todos los detalles de la sala de reuniones empiezan a suavizar y ella ya ha estado transportada a otro lugar en su cerebro, donde ella está en un tren mirando las montañas Pirenees fuera de su ventana con un tipo de tranquilidad en sus venas que nunca había experimentado. Sin saber que lo hizo, Janet se sonríe sinceramente, respira honda y por fin, después de un día largo y tumultuoso, encuentra la última emoción de Ekman, la felicidad. What a lot of feelings, no? I'm wondering if you can relate. Do you agree that there are 6 main emotions, or do you feel others, different ones, more? For those looking for more about emotions, I highly recommend the book Atlas of the Heart by Brené Brown. Okay, that's it for today. Es todo para hoy. Hasta la próxima.